എല്ലാവർക്കും RJJ ഹാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു USB ആണ്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു USB കേബിളിലെ രണ്ട് സൈഡുമുള്ള പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. അടുത്തത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു റബ്ബറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഒരു വലിയ റബ്ബറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്സറയുടെ 5 രൂപ വില വരുന്നൊരു റബ്ബർ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് കട്ടറാണ് വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേന, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ റബ്ബർ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അൺറാപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആ 2 USB പോർട്ടും വച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ USB-ക്ക് ചെറുതായിട്ട് നീളം കൂടുതലാണ്. നമുക്കതൊന്ന് വെട്ടി ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. USB കേബിളിൽ ടോട്ടൽ 4 വയറാണ് വരുന്നത്. റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ, വൈറ്റ്. നമുക്കതിൽ ആവശ്യമുള്ള റെഡും ബ്ലാക്കും മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് റബ്ബറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, 2 സൈഡും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം വെട്ടിയെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ USB പോർട്ടുകൾ വച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 2ൻ്റെ വയർ ഒന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റെഡിൻ്റെ വയർ റെഡിൽ തന്നെയും ബ്ലാക്കിൻ്റെ വയർ ബ്ലാക്കിലും തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. What's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഇനി നല്ല വീഡിയോസിനെ RJ Jackson's യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും, തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ബൈ.